This CAA law is unconstitutional because it violates the fundamental rights of our constitution. As you know very well that many people, many learned intellectuals have said, it violates chapter 3 of our Indian constitution. It violates article 14 and 21. And never in the history of Indian Parliament any law has been made on the basis of religion. This is for the first time that a law has been made in our parliament on the basis of religion, wherein Muslims only have been excluded from this law on citizenship. குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிரான இந்த சட்டம் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறுகிறது, நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகளை மீறுகிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 3வது, 14வது, 21வது ஷரத்துக்களை மீறுகிறது. இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் இதற்கு முன்னால் மத அடிப்படையிலே எந்த ஒரு சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டது கிடையாது. முதன்முறையாக இந்த சட்டத்தை நிறுவி கொண்டு வந்து இஸ்லாமியர்களை வேற்றுப்படுத்துகிறார்கள். When the constitution was made and when the preamble was being written, at that time a member of the Constituent Assembly by the name of H.V. Kamath insisted that the preamble should be started in the name of God or in the name of Bhagwan. It was Rajendra Prasad who went and explained to H.V. Kamath that this cannot be done, this should not be done. But it led to an vote in the Constituent Assembly wherein H.V. Kamath lost. And that is why you see in our constitution in the preamble, it is not mentioned that in the name of God or in the name of Bhagwan. That was the spirit, the constitutional spirit, that was the understanding of secularism, pluralism and diversity of our founders who gave us this constitution. It is our misfortune that today the present Prime Minister believes that he has more wisdom than Baba Sahib Ambedkar, more wisdom than Nehru, Rajendra Prasad, and that is why we see this communal unconstitutional law coming into existence. நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகவுரை ஏற்படுத்தப்பட்ட போது H.V. காமத் என்கிறவர் கடவுள் பெயரால் அந்த முகவுரை முன்னுரை எழுதப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தை தெரிவித்தார். ஆனால் அந்த முன்னுரையில் கடவுள் பெயரை சேர்க்கக்கூடாது என்ற கருத்து வலிமையாக அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்பட்டு அது நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற தன்மையை, நம்முடைய பன்முகத்தன்மையை, நம்முடைய பல்நோக்கு தன்மையை வலியுறுத்துகிறது. இது ஒரு துரதிருஷ்டமான விஷயம் என்னவென்றால், இன்றைய பிரதமர் இதற்கு முன்னால் இருந்த பெரும் தலைவர்கள் ராஜேந்திர பிரசாத், அண்ணல் அம்பேத்கர் போன்றவர்களை விட தனக்கு அதிகமாக தெரியும் என்று நம்புகிறார். After the constitution was made and on 26 January we decided that the constitution would be implemented in the country. The original constitution book, it was engraved and which was signed by all the members of the Constituent Assembly. Even today, if you go to the Parliament Library, in that first constitution book, which was signed by all the members of Constituent Assembly, in that book you will find photos of Ram, photos of King Akbar, you will find a photo of Shaheed Tipu Sultan Rahmatullah Alayh, you will find a photo of Jhansi ki Rani. Why were all these photographs put in the first book? Because the founders of our country, of our makers of constitution, wanted to send out a message to the whole country that this country accepts everyone. It accepts Tipu Sultan, it accepts Ram, it accepts Jhansi ki Rani. This was the message of diversity and pluralism which this government has forgotten.
ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் கையெழுத்திடப்பட்ட போது அந்த அரசியலமைப்பு சட்ட அசம்பிளி, கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி என்று சொல்கிற அந்த நிர்மாண சபை அந்த ஆவணத்திலே எல்லோருடைய படங்களையும் சேர்த்திருந்தது. திப்பு சுல்தான், ஜான்சி ராணி என்கிற எல்லா தலைவர்களுடைய படங்களையும் அதிலே பதிவு செய்திருந்தார்கள். காரணம், இது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்கிற கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் அப்படி செய்தார்கள். The government and the Prime Minister, they always say one thing, that this CAA does not take away citizenship. I will give you an example to prove that the Prime Minister of country is lying to the whole nation and he's not saying the truth. For example, in Assam, an NRC was done under the supervision and orders of Supreme Court. 19 lakh people names were left out in Assam. Out of 19 lakh, 5 lakh are Muslims. The remaining are non-Muslims. In that 5,40,000 are Bengali Hindus. Now what is happening is that in Assam, the finance minister of Assam, Mr. Hemant Biswa Sharma, is openly saying that through CAA, we will give citizenship to Bengali Hindus of Assam whose names have not come in NRC, and for the 5 lakh remaining Muslims, they want us to go and fight their case in foreigners tribunal. This is a classic example of discrimination, wherein Narendra Modi's government is discriminating on the basis of religion. They want to give citizenship to Bengali Hindus of Assam, but they do not want to give citizenship to the Muslims of Assam who speak the same language as Bengalis. This is discrimination. This is giving citizenship to non-Muslims and taking away citizenship from Muslims. குடியுரிமை சட்டம் ஒருவருடைய குடியுரிமையை பறிக்காது என்று சொல்கிறார்கள். இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பச்சை பொய்யை சொல்கிறார். அஸ்ஸாம் மாநிலத்திலே குடியுரிமை மக்கள் பதிவேடை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் நடத்தப்பட்ட அந்த தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டிலே 19 லட்சம் பேர் குடியுரிமை அற்றவர்களாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதிலே 5 லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர்கள், 13 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் வங்காள இந்துக்கள். அந்த அஸ்ஸாமினுடைய அமைச்சர் ஹேமந்த் சர்மா சொல்கிறார், வங்காள இந்துக்களுக்கு நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம், ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் வெளிநாட்டவருக்கான அந்த நீதிமன்றங்களிலே சென்று அவர்கள் முறையிட வேண்டும். இது மத அடிப்படையிலான ஒரு வேற்றுப்படுத்துதல் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். The second misleading statement of the Prime Minister is, in Ram Leela Maidan in Delhi, he gave a speech by saying that 130 crore Indians are being misguided. As of now, there is no proposal of NRC. The Prime Minister is again misleading. You please remember that in April 2020, 3 months from now, NPR will be started, and if NPR is done, NRC will be done. NPR and NRC are two sides of one coin. இந்திய பிரதமர் இன்னொரு பொய்யான தகவலை சொல்கிறார். தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு உருவாக்கப்படாது என்று சொல்கிறார். ஆனால் நான் சொல்கிறேன், வருகிற 2020 ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு உருவாக்கப்படவிருக்கிறது. அந்த தேசிய மக்கள் பதிவேட்டிலிருந்து தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை உருவாக்க முடியும். இந்த தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடும் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடும் ஒரே நாணயத்தின் 2 பக்கங்கள். NPR and NRC are done under the Citizenship Act of 1955. Rule 3 and Rule 4 are very clear that NPR is started, it leads to NRC. இந்த
இந்திய குடியுரிமை சட்டம் 1955 அடிப்படையிலே தான் இந்த இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கீடும் இந்த இந்திய குடியுரிமை கணக்கீடும் செய்யப்படவிருக்கின்றன. BJP says that in 2010 NPR was done. Why are you opposing it now? 2010 ஆண்டு இந்த கணக்கெடுப்பை எதிர்த்தவர்கள் இப்போது இதை ஏன் ஆதரிக்கிறார்கள்? In 2010 NPR, questions such as where were your parents born, what is their date of birth, Aadhaar card, passport, driving license, these questions were not asked. Now these questions are going to be asked. 2010 கணக்கெடுப்பின் போது உங்களுடைய கடவுச்சீட்டு, ஆதார் அட்டை, பெற்றோரின் பிறந்த நாள் போன்ற தகவல்கள் கேட்கப்படவில்லை. இப்போது அந்த தகவல்களை ஏன் கேட்கிறார்கள்? And now if they come to your house, they will be asking all these documents. Where is it said that they will be asking these documents? You please go to Ministry of Home Affairs website and read the manual that is given to all the enumerators. If you see that rule 1.6, 1.7, 1.8, 2.2.3 clearly says that when an enumerator comes to any locality, they will be asked these documents and they will be asked to show these documents. இந்த கணக்கெடுப்புக்காக கணக்காளர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வரும்போது இந்த கேள்விகளை கேட்பார்கள். அந்த நியமங்கள் 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 போன்ற இந்த ஷரத்துக்களின் அடிப்படையில் இந்த தகவல்களை நிச்சயமாக உங்களிடம் கேட்பார்கள். Now this NPR NRC is worse than TADA, POTA and UAPA. இந்த மக்கள் தொகை குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு என்பது இந்த கொடூர சட்டங்கள், கருப்பு சட்டங்கள், யூபா போன்ற பல்வேறு சட்டங்களை விட மிக மோசமானது. Why it is worse? Because any section officer, after having collected the names, can write against any person's name. For example, he can say Tirumurugan Gandhi is a doubtful citizen. He can say Well Murugan is a doubtful citizen. Why do you write a doubtful citizen? There is no explanation. That is his discretion. That much powers are given to him. இந்த கருப்பு சட்டங்களை விட இந்த கணக்கெடுப்பு ஏன் ஆபத்தானது என்றால், கணக்கெடுக்கிற வருகிறவர் அந்த பதிவேட்டிலே இவர்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமான குடிமக்கள், திருமுருகன் காந்தி அல்லது வேல்முருகன் என்றால் அவர்கள் பெயர்களுக்கு அடுத்தபடியாக இவர்கள் சந்தேகப்படும்படியானவர்கள், சந்தேகத்திற்கிடமான குடியுரிமை உடையவர்கள் என்கிற தகவலை அவர்கள் குறிக்க முடியும். If you are called a doubtful citizen, you will have to prove that you are an Indian citizen. நீங்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர், குடியுரிமை உடையவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டால் உங்களுடைய குடியுரிமையை நீங்கள் தான் நிரூபிக்க வேண்டும். And how do you prove? You will have to get whole bunch of birth certificates of your parents, your lineage. Where will you get it now? If a person is now 65, 70-year-old, and if you ask him to get your birth certificate of parents, there was no concept of birth certificate at that time. உங்களுடைய குடியுரிமையை நீங்கள் எப்படி நிரூபிக்க முடியும்? பல ஆவணங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள். நீங்கள் 65 வயது அல்லது 70 வயது உடையவராக இருந்தால் உங்களுடைய பெற்றோருடைய பிறப்பு ஆவணங்களை நீங்கள் எங்கிருந்து பெறப்போகிறீர்கள்? அவற்றை எப்படி தயாரித்து இவர்களிடம் காட்ட முடியும்? Now, after the list is prepared, it is put in any municipal office of Madurai. Any person can go and object and say that this person's name or object. When I am objecting to the name of, let us, for example, Tirumurugan Gandhi Sahab, I just have to say object to his name being included. I don't have to give any proof. Once again, he will have to prove his citizenship. By what? By again putting documents. So this will be used to especially target Muslims. This will be used to target Dalits. This will be used to target personal enmities. This is the dangerous point over here. குடிமக்கள் பதிவேடு உருவாக்கப்பட்ட பிறகு இங்கே உள்ளூரிலே ஒரு அலுவலகத்திலே அந்த பதிவேட்டை, அந்த தொகுப்பை வெளியிடுவார்கள். நீங்கள் போய் இந்த பதிவேட்டிலே திருமுருகன் காந்தி பெயர் தவறாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் சுட்டிக்காட்ட முடியும். அப்படி சுட்டிக்காட்டும் போது தான் குடியுரிமை பெற்றவன் என்பதை
திருமுருகன் காந்தி தான் சென்று நிரூபிக்க முடியும். அதற்கு ஏராளமான ஆவணங்கள் தேவைப்படும். எப்படி அதை செய்ய போகிறோம்? இது தலித் மக்களையும் இஸ்லாமியர்களை மட்டுமல்ல, தலித் மக்களையும் தனிப்பட்ட விரோதம் உடையவர்களை கூட காட்டிக் கொடுப்பதற்கு இந்த முறை பயன்படுத்தப்படும். Now, once objection is made, after that it is NRC. There is nothing left. This is NRC. And then, if your name is not included, you will have to fight your case in foreigners tribunal. Your citizenship would be taken away. Your rights to your property will not be there. What will be left? You will be just a walking corpse. உங்களுடைய குடியுரிமை பற்றி இப்படி யாராவது புகார் செய்தால் நீங்கள் உடனடியாக குடியுரிமையை இழக்கிறீர்கள். உங்களுடைய நிலம் மீதான சொத்துரிமை போன்றவற்றை இழப்பீர்கள். இவற்றை திருப்பி எடுப்பதற்கான முழு பொறுப்பும் உங்களை சார்கிறது. I want to ask all of you, how many of you do not have birth certificates? जिसके पास birth certificate नहीं, हाथ उठाइए. நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். உங்களில் எத்தனை பேருக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை? पूरे डिटेंशन सेंटर में जाएंगे. எல்லாரும் தடுப்பு காவல் முகாமுக்கு நீங்கள் போக வேண்டும். I'll tell you, please listen to me. This is a fact. Modi government had done a national family health survey in 2015. 2015ஆம் ஆண்டு மோடி அரசு தேசிய சுகாதார கணக்கெடுப்பு ஒன்றை நடத்தியது. In that national family health survey said that 28% people in India do not have birth certificates. அந்த குடும்ப நல கணக்கெடுப்பிலே 20 விழுக்காடு இந்தியர்களுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை என்கிற தகவலை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். And within that 28%, 40% Muslims and Dalits do not have birth certificate, and 44% Adivasis don't have birth certificate. அந்த 20 விழுக்காடு பேரிலே 40 விழுக்காடு இஸ்லாமியர்களும் பழங்குடிகளும் தங்களுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். Now, after listening to what I have said, tomorrow you will go to Madurai municipal office and say, give me birth certificate. The law on birth and registration clearly says that within a year of a child, you must get a birth certificate. If you don't get it within a year, then you will have to go to a joint collector and a collector and pay a fine. Wherever the word fine comes, this country specializes in creating all these corruption centers, because people will say, give me 4,000, I'll get you a birth certificate. உங்களுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை என்றால் நாளை மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு சென்று அந்த பிறப்பு சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்தால் பிறந்து ஒரு வருடத்துக்குள் தான் அந்த பிறப்பு சான்றிதழை கொடுக்க முடியும் என்கிற நியமம் இருக்கிறது. அதை மீறி நீங்கள் வாங்க போகும்போது அங்கே உள்ள அதிகாரிகளுக்கு ஏராளமான லஞ்ச பணத்தை கொடுத்தால் தான் நீங்கள் அதை வாங்க முடியும். This NPR NRC is not only against Muslims, Dalits, but it is anti-poor. It will be the poor who will be suffering more. And Narendra Modi wants to hurt the poor people of India. We must understand that it is not only Muslims, it is everyone who will be standing in line. 137 crore people will be standing in line to show their birth certificates. And who is Narendra Modi to ask my citizenship? Who is he to question my Indianness? இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்போம், இந்திய குடிமக்கள் கணக்கெடுப்போம் ஏழை மக்களுக்கு எதிரானவை. இஸ்லாமியர்களுக்கும் தலித் மக்களுக்கும் எதிராக மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த 139 கோடி இந்திய மக்களுக்கும் எதிரானது. இந்த உரிமையை நரேந்திர மோடிக்கு யார் கொடுத்தது? யார் இந்த நரேந்திர மோடி? That is why we are demanding from every state government that you must give a stay on NPR, as has been done by the government of Kerala. From this platform, I demand the Tamil Nadu government, headed by AIDMK, to please give a stay on NPR NRC. Otherwise, it is the poor people of Tamil Nadu which will be suffering. இதனால் தான் நான் கேட்கிறேன், இந்த இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கும் இந்திய குடிமக்கள் கணக்கெடுப்புக்கும் எதிராக மாநில அரசுகள் எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்க வேண்டும், எதிர்நிலை எடுக்க வேண்டும். கேரள மாநிலம் எடுத்திருப்பது போல இந்த மேடையிலிருந்து அதிமுக வழிநடத்துகிற இந்த தமிழக அரசுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.
இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சிக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை நீங்கள் எடுத்தாக வேண்டும். I demand from the Chief Minister of Tamil Nadu, do not fear Narendra Modi, fear the people of Tamil Nadu. நான் எடப்பாடி பழனிசாமியை கேட்கிறேன், மக்களை கண்டு பயப்படாது, நரேந்திர மோடியை கண்டு பயப்படாதீர்கள், மக்களை கண்டு பயப்படுங்கள். If you fear Narendra Modi, then you will be politically wiped out. If you fear people of Tamil Nadu, you will be alive. நீங்கள் நரேந்திர மோடியை கண்டு அஞ்சினால் நீங்கள் அழித்தொழிக்கப்படுவீர்கள், மக்களை கண்டு அஞ்சினால் நீங்கள் இன்னும் நீடித்து நிலைத்து நிற்க முடியும். Now, 4 days ago, West Bengal BJP chief made a statement that we will implement NRC and will throw away 1 crore Bangladeshi. What does he mean by that? That means it is when they say Bangladeshi, it means Muslims only. 4 நாட்களுக்கு முன்னால் மேற்கு வங்காளத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் சொல்கிறார், நாங்கள் 1 கோடி வங்காளதேச மக்களை வெளியேற்றுவோம். அவர் சொல்வது வங்காளதேச மக்களை அல்ல, முஸ்லிம்களை தான் அவர் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். In the neighboring state of Karnataka, in Bengaluru, 300 poor huts were demolished. Why? Because a local BJP MLA put a video on social media and said all these are Bangladeshis. Within 24 hours, the municipal authorities with the police went and demolished those 300 huts. அண்டை மாநிலமான கர்நாடகத்தின் தலைநகர் பெங்களூரிலே 400 குடிசைகள் 24 மணி நேரத்தில் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன. ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரன் இங்கே இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வங்காளதேச பந்தேரிகள் என்று தெரிவித்த புகாரின் அடிப்படையில் 24 மணி நேரத்துக்குள் நகர்மன்ற அதிகாரிகள் போய் அந்த 400 குடிசைகளையும் அப்புறப்படுத்தினார்கள். Out of that, 50% were Kannadigas from Koppal area. Another 50% were from northeast. They have PAN card, they had every proof. But because the BJP MLA said they are Bangladeshis, they suspected they are Muslims over there. All 300 poor hutments were removed from a private land, not even government land. தனியார் நிலத்திலே இருந்த அந்த 400 குடிசைகளிலே பாதி பேர் கன்னட மக்கள், இன்னொரு பாதி பேர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள். அவர்களிடம் பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு என்று அனைத்து ஆவணங்களும் இருந்த நிலையிலும் ஒரு சாதாரண பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையிலே அவர்கள் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்கள். This is the hatred for the Muslims in India which BJP has created, which BJP and Sangh Parivar are promoting, and in the name of Bangladeshis, God forbid if NPR and NRC is done, you mark my words, they will deliberately target Muslim first, then the Dalits and the poor. வங்காளதேச மக்களின் பெயரிலே இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு வெறுப்பை இவர்கள் நிறுவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடாகத்தான் இந்த ஒட்டுமொத்த சட்டமும் அமையும். This examples which I have given to you, it clearly shows that the Prime Minister had given a misleading statement. NPR will lead to NRC. In Parliament, Amit Shah used my name and said, Owaisi ji, you mark my words, NRC will follow now. நரேந்திர மோடி என்ஆர்சி என்பிஆர் சட்டங்களை பற்றி பேசும்போது நாடாளுமன்றத்திலே அமித் ஷா தலைவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு என்ஆர்சி அமல்படுத்தப்படாது என்கிற தகவலை சொன்னார். This agitation which is going on throughout our country, this is not a Muslim agitation. This is an agitation to save this country. This is agitation to save the ideology of Ambedkar and Gandhi. This is an agitation to save India from becoming a Hindutva nation. இந்தியா முழுக்க நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த போராட்டம் அண்ணல் அம்பேத்கரும் மகாத்மா காந்தியும் கண்ட கனவு கொண்ட அந்த இந்தியாவை பாதுகாக்கிற கனவு, இந்த நாட்டை காப்பாற்றுகிற ஒரு போராட்டம். You mark my words, this is a battle wherein everyone must come out. Anyone who loves Bharat, anyone who loves India, anyone who loves Ambedkar, anyone who loves Gandhi, anyone who loves Nehru, anyone who loves Maulana Abul Kalam Azad, anyone who loves all the freedom fighters, they are not alive in this world. But we will have to ensure that someone from you should become a Gandhi, someone from you should become an Ambedkar, someone from you should become Maulana Abul Kalam Azad. And this is
a fight for our country. If we lose this war, then what will be leaving for our next generation? These children would be questioning us tomorrow that what country you have left for us. இந்த நாட்டை விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் இந்த போராட்டத்திலே களமிறங்கியாக வேண்டும். நீங்கள் அண்ணல் அம்பேத்கரை விரும்பினால், நீங்கள் மகாத்மா காந்தியை விரும்பினால், நீங்கள் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்களை விரும்பினால், நீங்கள் நேருவை விரும்பினால் இந்த போராட்டத்திலே நீங்கள் களமிறங்கியாக வேண்டும். இல்லை என்றால் நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான நாட்டை விட்டு செல்வோம் என்பது பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அந்த வருங்கால தலைமுறைகளுக்காக நாம் இந்த போராட்டத்திலே களமிறங்கியாக வேண்டும். I support each and every agitation against CAA that is being done throughout the country. My best wishes to them, and especially I congratulate the student of Jamia Millia and Aligarh Muslim University for starting this agitation. இந்த நாட்டிலே நடைபெறுகிற அனைத்து குடியுரிமை சட்டம் போராட்டங்களையும் நான் ஆதரிக்கிறேன். குறிப்பாக ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்துகிற அந்த போராட்டத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன். I want to pay my deep respects, my homage to Minajuddin, second year LLM student of Jamia Millia, who was studying in the library when this coward Delhi police enters the Jamia Millia library and beats Minajuddin. As a result of Delhi police beating, Minajuddin lost one eye. இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நூலகத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்த மினாஜுதீன் என்கிற அந்த இளைஞனை டெல்லி போலீசார் அவரை அடித்து துன்புறுத்தி ஒரு கண் பார்வை இழக்க செய்தார்கள். அந்த அப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு நான் மரியாதை செலுத்த விரும்புகிறேன். The police entered girls hostel, begged the girl students, brutally they were beaten. Many of the girls suffered injured. That is where Narendra Modi doesn't react. What did Narendra Modi say? That if you see the dress of the people who are opposing this, you can identify them. If I wear a sherwani or if I wear a cap, does that mean that it is my identity that I am prone to violence? பெண்களுடைய விடுதிகளுக்குள்ளே சென்று டெல்லி போலீசார் அடித்து துன்புறுத்தினார்கள். அந்த மாணவிகளை அடித்து நொறுக்கினார்கள். இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டிய நரேந்திர மோடி அப்படி எதற்கு எதுவும் பதில் சொல்லாமல் போராடுகிறவர்களின் ஆடைகளை பற்றி வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நான் ஒரு ஷர்வானியும் ஒரு தொப்பியும் அணிந்திருந்தால் இந்த நாட்டுக்கு எதிரியாக பார்க்கப்படுவேனா என்பது பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். In Aligarh Muslim University, police entered, fired a tear gas shell. One tear gas shell fell on a young boy, young student. To save his life, his hand was amputated. அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ளே நுழைந்த போலீசார் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி அங்கிருந்த ஒரு மாணவனை பாதிக்கும்படியான நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபட்டார்கள். That is why you see that on 20th of December a protest was held in Uttar Pradesh. Some violence took place. I condemned it immediately. But what did the chief minister say? That we will take revenge. He used the word badla in Hindi, and within 24 hours 25 Muslims were shot dead. டிசம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதி உத்தரப்பிரதேசத்திலே ஒரு வன்முறை நிகழ்ந்தது. நான் உடனடியாக அதை கண்டித்தேன். ஆனால் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் இதற்கு நாங்கள் பதிலடி கொடுப்போம், நாங்கள் பழி வாங்குவோம் என்று சொன்னார். 24 மணி நேரத்துக்குள் ஏறத்தாழ 25 முஸ்லிம்களை கொண்டு குவித்தார்கள். One young boy by the name of Suleiman of Bijnor was preparing for IAS exam. The UP police arrested him and his dead body was found in a different locality. ஐஏஎஸ் தேர்வுக்காக படித்துக் கொண்டிருந்த சுலைமான் என்கிற ஒரு இளைஞனை கொன்று சற்று தூரத்திலே அவனுடைய பிணத்தை போட்டிருந்தார்கள். His mother is still crying. Whenever a journalist goes, she shows his son's timetable. He used to get up at Fajr, pray namaz till Zohar, pray Zohar, read all the 5 prayers, and he used to study for 12-13 hours. The UP police shot him dead without any reason. சுலைமானுடைய தாயார் இன்றைக்கும் அழுது கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாணவன் அனைத்து பிரார்த்தனைகளையும் பங்கேற்றுவிட்டு 12-13 மணி நேரம் தன்னுடைய தேர்வுக்காக தயாரிப்பு செய்து கொண்டிருந்தான். அந்த மாணவனை அடித்து கொண்டார்கள். One boy by the name of Anas, he went out to buy milk for his 7-month-old son. He was shot in his left eye. He died on the spot. தன்னுடைய 7 வயது குழந்தைக்கு பால் வாங்குவதற்காக வெளியே சென்ற அனஸ் என்கிற இளைஞனை சுட்டு அவனுடைய கண் பார்வை இழக்க செய்து கொண்டார்கள். In Muzaffarnagar,
when a peaceful protest was going on, the BJP minister by the name of Sanjeev Balyan enters the protest and tells the police to beat all these police people to disperse them, and as a result, one more death took place over there in police firing. முசாஃபர்பூர் நகரிலே அமைதியான ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது அங்கே வந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அமைச்சர் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நுழைந்து காவல்துறையினரை வன்முறையிலே ஈடுபட சொல்லி அங்கேயும் ஒரு பெரிய கலவரத்தை உண்டு பண்ணி ஒருவரை உயிரிழக்க செய்தார்கள். In Varanasi, without any reason, the UP police did lathi charge. In the stampede, an 8-year-old boy Sahir got killed. வாரணாசி நகரிலே அத்தேவையற்ற ஒரு காவல்துறை தடியடியை நடத்தி 8 வயது இளைஞன் 8 வயது சிறுவன் ஒருவனை கொன்றார்கள். One 14-year-old Muslim boy was arrested by UP police. Inside the police station, hot iron rods were placed on his back. Hot iron rods were placed on his back, and he had the shirt on him which all blood was there. 14 வயது சிறுவன் ஒருவனை கைது செய்து உத்தரப்பிரதேச போலீசார் காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு போய் அவனுடைய மலத்துவாரம் வழியாக ஒரு சூடான இரும்பு கம்பியை செலுத்தி கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். One Hindu brother was also arrested by the police. When he told the inspector that his name is not a Muslim, he is a Hindu, the inspector told him that we will make your wife and your 2-year-old daughter prostitutes. ஒரு இந்து சகோதரனை கைது செய்து காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து சென்றபோது நான் இஸ்லாமியர் அல்ல இந்து மதத்தவர் என்று சொன்னபோது உன்னுடைய மனைவியையும் உன்னுடைய மகளையும் நாங்கள் விபச்சாரிகளாக்குவோம் என்று அந்த காவல்துறை அதிகாரி எச்சரித்திருக்கிறார். This is what has happened in Uttar Pradesh. These are not my words. Justice Sudarshan Reddy, Justice AP Shah. Sudarshan Reddy is a retired judge of Supreme Court. Their fact-finding committee says all these things. இதுதான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்திருக்கிறது. இவையெல்லாம் என்னுடைய வார்த்தைகள் அல்ல. சுதர்சன் என்கிற ஏபி ஷா என்கிற ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் தந்திருக்கிற அறிக்கையிலே இந்த தகவல்கள் எல்லாம் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Out of this 25 deaths, 22 Muslims have not yet got, their families have not yet got postmortem reports. கொல்லப்பட்ட 25 பேரிலே 22 இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த அறிக்கை இதுவரை போஸ்ட்மார்ட்டம் அறிக்கை இதுவரை அந்த குடும்பங்களுக்கு தரப்படவில்லை. Can you believe that an injured person who died in Firozabad, he was shot by police in the stomach, he had a bullet injury. When they took him to hospital, the police went and pressurized the hospital, don't treat him. The family took him to Agra hospital, which is 50 kilometers from Firozabad. There also police pressurized, don't give him treatment. The family were forced to take that victim to Delhi, and in Delhi hospital he died. ஃபரோசாபாத்திலே சுடப்பட்ட ஒரு இளைஞனை அந்த ஊர் மருத்துவமனைக்கு அந்த குடும்பத்தினர் கொண்டு சென்றார்கள். காவல்துறையினர் அங்கு போய் அவருக்கு எந்த சிகிச்சையும் அளிக்க கூடாது என்று வலியுறுத்தினார்கள். அந்த குடும்பம் அந்த இளைஞனை ஆக்ராவுக்கு கொண்டு சென்றார்கள். அங்கேயும் காவல்துறை தலையிட்டு அவருக்கு எந்த சிகிச்சையும் கொடுக்க கூடாது என்று சொன்னார்கள். அந்த குடும்பம் அந்த இளைஞனை தில்லிக்கு கொண்டு போன போது அங்கே அந்த சிறுவன் அந்த இளைஞன் மரணம் அடைந்தார். These are all facts which I am telling you. These are complete truth I am telling you. இவையெல்லாம் முழு உண்மைகள், நடந்த சம்பவங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். This is what is happening in BJP ruled states. This is what Narendra Modi, when he says, when he talks about women empowerment, this is his women empowerment which we are seeing in UP, wherein many of our daughters have become widows. Parents have lost their sons. Children have become orphans. Why? Because they were protesting against this black law. நரேந்திர மோடி இவையெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளுகிற மாநிலங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. பெண்களை முன்னேற்றுவது பற்றியும் இளைஞர்களை முன்னேற்றுவது பற்றியும் நரேந்திர மோடி வாய்களிக்க பேசுவதெல்லாம் இவை பற்றி தான். இப்படித்தான் அவர்கள் மக்களை திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறார் நரேந்திர மோடி. Narendra Modi, this present CAA law, it should remind all of you what happened in Hitler's Germany when the Nuremberg race laws were made in 1938-39. After those race laws were made, it led to killing of 5 million Jews. This is what happened in Germany. This is what history teaches us. You mark my words, I am demanding, I am telling every Indian who loves this country is heading towards Germany. What happened in 1938
can happen in India. This law is worse than the Nuremberg race laws. You mark my words, citizenship laws were made in Germany, Jews were denied citizenship, and the whole world knows what happened to the Jews. 5 million Jews were exterminated from Germany. நரேந்திர மோடியினுடைய குடியுரிமை சட்டம் நமக்கு ஹிட்லருடைய ஜெர்மனியை நினைவுபடுத்தியாக வேண்டும். 1938-39 ஆண்டு காலகட்டத்திலே நூரம்பெர்க் இன சட்டம் என்ற ஒன்றை அந்த கொடூரன் கொண்டு வந்தான். அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலே யூதர்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது என்று மறுத்து 50 லட்சம் 5 மில்லியன் 50 லட்சம் யூதர்களை கொண்டு குவித்தார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு திசை நோக்கித்தான் நரேந்திர மோடியினுடைய இந்தியா நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. That is why we'll have to save this country. If we save this country, we'll be able to save ourselves. There is always a question. இதனால்தான் நம்முடைய நாட்டை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன். இந்த நாட்டை பாதுகாப்பது என்பது நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்வதாகும். BJP says that where will the Hindus of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan go? My demand to the Prime Minister is, you are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of Hindus of Bangladesh and Pakistan. பாகிஸ்தானிலும் வங்காளதேசத்திலும் ஆப்கானிஸ்தானிலும் உள்ள இந்துக்கள் எங்கே போவார்கள் என்று நரேந்திர மோடி கேட்கிறார். நான் நரேந்திர மோடிக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், நீங்கள் இந்தியாவினுடைய பிரதமர், அங்கே இருக்கிற இந்துக்களுக்கான பிரதமர் அல்ல நீங்கள். You should be worried about the minorities of this country. Why are you worried about the minorities of those countries? And as a result, you see even Bangladesh Prime Minister, Afghanistan government has criticized India's Citizen Amendment Act. நீங்கள் இந்தியாவில் உள்ள சிறுபான்மையினரை பற்றி கவலைப்படுங்கள். அந்த 3 நாடுகளில் உள்ள சிறுபான்மையினரை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசத்தில் உள்ள தலைவர்கள் இங்கே உள்ள மக்களை பற்றி கவலைப்படுவார்களா? We as Indian Muslims, we rejected the theory of two nation theory. We didn't believe in Jinnah, we believed in Hazrat Ismail Sahib Rahmatullah Alayh. And we stayed back in this country. We are Muslims by choice and by birth also. Why is our loyalty being questioned? நாங்கள் இந்திய முஸ்லிம்கள், இரு தேச கொள்கையை நாங்கள் எதிர்க்கிறவர்கள், நிராகரித்தவர்கள். நாங்கள் இந்த நாட்டிலே தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய குடியுரிமையை பற்றி ஏன் இப்படி சந்தேகம் எழுப்ப வேண்டும் இந்த காலகட்டத்திலே? I am not worried, I am not unhappy that Muslims from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan will not come to India. What really upsets me, what really makes me angry is that why is it that because I'm a Muslim, I am being suspected? பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளதேசத்தில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் இங்கே வருவார்கள் என்பதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. என்னுடைய குடியுரிமை ஏன் மறுக்கப்படுகிறது, என்னுடைய இந்த தேசபக்தி ஏன் சந்தேகிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் என்னை கோபப்படுத்துகிறது. That is why it is the responsibility of all of us to protest. This is going to be a long protest. It is not an easy struggle. Narendra Modi and Amit Shah are not normal politicians. They are different kind of politicians, and we will have to sustain ourselves. We will have to really struggle. It is not going to end. Believe me, if these protests should continue for the next 2-3 months, and it is good that the Supreme Court is going to decide, or the Supreme Court has given another 1 month's time for the next hearing to take place. இந்த போராட்டம் குறுகிய காலகட்டத்தில் நடந்து முடியக்கூடிய போராட்டம் அல்ல. காரணம், நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவும் சாதாரணமான அரசியல்வாதிகள் அல்ல. இந்த போராட்டம் அடுத்த 3-4 மாதங்களுக்கு தொடர்ந்து நடந்தே ஆக வேண்டும். Amit Shah says that he is willing to debate with anyone. I once again reiterate my challenge to Amit Shah, come and debate with me, I am ready to prove you wrong. அமித்ஷா யாரோடு வேண்டுமானாலும் விவாதிப்பதற்கு தயாராக இருப்பதாக சொல்கிறார். நான் அமித்ஷாவுக்கு சொல்கிறேன், என்னோடு வந்து விவாதிக்க வாருங்கள். This is complete black law. It is unconstitutional. You cannot make a law on the basis of religion. You cannot make a law on the basis of religion. How can you make a law on the basis of religion, exclude Muslims? Tomorrow you exclude Muslim of citizenship. This will lead to more such issues. And believe me, if NPR, NRC is done and Muslims' names do not come, as in Assam, we will have to fight our cases in foreigners tribunal. You might, even all of us can be put in detention centers also. I am not saying this to create fear. I have come here to give you the
the facts. I have come to awake you if you are in deep slumber. I have come to request you that this is the moment in one's life. It only comes once. It will never come for next 100 years. This is the moment for all Indians and all Muslims to stand up against this fascist government. இது ஒரு முழுமையான கருப்பு சட்டம். இது அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரான சட்டம். இது இஸ்லாமியர்களை குறிவைக்கிற சட்டம். இந்த சட்டத்தை நாம் இப்போது கேள்விக்குள்ளாக்கவில்லை என்றால், எதிர்த்து நிற்கவில்லை என்றால், நாம் இப்போது தூங்கிவிட்டோம் என்றால் அடுத்த 100 ஆண்டு காலம் நாம் அடிமைப்பட்டு போவோம். எனவேதான் சொல்கிறேன், இந்த சட்டத்தை, கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக நாம் அத்தனை பேரும் களமிறங்கியாக வேண்டும். Narendra Modi is not concerned about basic governance issues. In 2018, every day 36 Indian youth were committing suicide for lack of unemployment. நரேந்திர மோடி அரசு நிர்வாகத்தை பற்றி கடுகளவும் கவலைப்படவில்லை. 2018ஆம் ஆண்டு ஒவ்வொரு நாளும் 36 இளைஞர்கள் வேலையின்மையால் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நரேந்திர மோடி கண்டுகொள்ளவே இல்லை. Highest unemployment after independence, 6% in India. Narendra Modi is not concerned. விடுதலைக்கு பிறகு 6 விழுக்காடு வேலையில்லா திண்டாட்டம் தலைவிரித்தாடிக் கொண்டிருக்கிறது. நரேந்திர மோடி கவலைப்படவே இல்லை. 2 days ago, IMF blamed India for the world economy's downfall. Narendra Modi is not concerned. 2 நாட்களுக்கு முன்னால் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் என்கிற சர்வதேச நிதியம் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் குறித்த மிக மோசமான அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது, தகவலை சொல்லி இருக்கிறது. நரேந்திர மோடி கண்டுகொள்ளவே இல்லை. India standing in democratic index done by the economist intelligence unit from 41 it has fallen to 51. Mr. Modi is not concerned. எக்கானமிஸ்ட் என்கிற பிரிட்டனை சார்ந்த பத்திரிகை இந்தியாவில் உள்ள ஜனநாயக தன்மையை பற்றிய ஒரு மதிப்புரையை வெளியிட்டிருக்கிறது, கணக்கெடுப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. 41வது இடத்தில் இருந்த இந்திய ஜனநாயகம் இன்றைக்கு 51வது இடத்துக்கு சரிந்திருக்கிறது. நரேந்திர மோடி கவலைப்படவே இல்லை. That is why I have come to request you that all of you must reject CAA, must reject NPR, must reject NRC, and you must send a clear message to the government of Tamil Nadu that you must give us stay on NPR, you must give us stay on NRC, because this is uncalled for. This is not needed for this country. அதனால்தான் CAA, NPR, NRC போன்றவற்றுக்கு எதிராக உங்களை விழித்தெழச் செய்வதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் அத்தனை பேரும் தமிழக அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இந்த கருப்பு சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்கிற நிலைப்பாட்டை தமிழக அரசு எடுக்க செய்ய வேண்டும். This CAA is anti-Dravidian also. இந்த குடியுரிமை சட்டம் திராவிட கலாச்சாரத்துக்கும் எதிரானது. You are not giving citizenship to 1 lakh Sri Lankan Tamils who are living in Tamil Nadu, but you want to give it to everyone. 1 லட்சம் ஈழத் தமிழர்களுக்கு கொடுக்க முடியாத இந்த குடியுரிமையை வேறு எல்லாருக்கும் கொடுப்பேன் என்பதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? Where is the Dravidian pride of AIDMK? Why are you afraid of Narendra Modi? If you have still pride of Dravidian left, speak out against Modi. Oppose this NPR NRC. அதிமுகவுடைய திராவிட பாரம்பரியம் எங்கே சென்றது? நரேந்திர மோடியை ஏன் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கவில்லை? இந்த கருப்பு சட்டத்தை எதிர்த்து ஏன் கேள்வி பேசவில்லை? This is what I have to say to you. This is what message I have come to convey to you. Reject NPR, reject NRC. This country needs to be saved from this government which is hell-bent on destroying this country's secular fabric. This is the only country which celebrates all religion. India as a country has no religion. India is not a country where state religion is Islam. India is not a country where the state religion is Hinduism. India is not a country where the state religion is Christianity or Parsis. India is a country which celebrates all religion. India is a country which even celebrates people who don't believe in God. என்னால் CAA நிராகரியுங்கள், NPR NRCயை நீங்கள் மறுதலியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்வதற்காகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். இந்த நாடு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் அடிப்படையிலான நாடு அல்ல. இந்து மதமோ, இஸ்லாமோ, கிறிஸ்தவமோ, சீக்கியமோ எந்த ஒரு மதத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட நாடு அல்ல. அனைத்து மதங்களையும் சமமாக கருதுகிற, மதிக்கிற நாடு. கடவுளை நம்பாதவர்களுக்கு கூட மரியாதை தருகிற நாடு நமது நாடு. Thank you, sir. I'll speak in Urdu for last 10 minutes.
मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप एनपीआर एनआरसी को रिजेक्ट करते? आप हाथ उठाकर कहिए, आप रिजेक्ट करते? क्या आप एनपीआर एनआरसी को रिजेक्ट करते? तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद। आपको अपोज करना है, आपको हर एतबार से, हर पीसफुल तरीके से इस एनपीआर का, एनआरसी का, सीडब्ल्यू का अपोज करना है। याद रखिए मेरी इस बात को, ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी और एक तारीख हम बना सकते हैं। इस मुल्क को आजाद हमने किया, इस मुल्क को आजाद हमारे उलमाओं के फतवों से किया गया। इस मुल्क में हमने अपना खून बहाया, इस मुल्क के चमन को हमने अपने खून से हरा किया। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी निशानी है। और ये मदुरई की वो सरजमीन है जहां पर एक हिंदू बादशाह ने एक मुसलमान को एक मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। आज भी 700 साल से मस्जिद यहाँ पर आबाद है। नरेंद्र मोदी उस खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। और याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक अल्लाह दुनिया को रखेगा उस वक्त तक हक और बातिल का मुकाबला होता रहेगा। हम हक पर हैं, नरेंद्र मोदी बातिल हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हक को गालिब करेगा, हक को कामयाब करेगा, बातिल को शिकस्त होगी। हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर इसलिए क्योंकि हमको मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। हमको पाकिस्तान बांग्लादेश से कभी कोई मतलब नहीं था, न आज रहेगा। हमको हमेशा भारत से मतलब था। ये भारत को बचाने की लड़ाई है। मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों की जो पुरअमन एहतजाज कर रही है। मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की हमारी उन माँ और बहनों की जो 80 साल की हैं मगर मुकाबला कर रही है हुकूमत से। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको भी एहतजाज करना है, आपको भी अपनी बात को सामने रखना है। आपको तमिलनाडु की हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा, एआईएडीएमके की सरकार को कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु में एनपीआर एनआरसी नहीं लागू होगा। मैं आपसे ही बात कहने आया हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी हिम्मत को, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसायब और मुश्किलात हमसे टल जाएंगे। ये लोग आज जो हमको मसायब और मुश्किलात में मुब्तला करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन की बात है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये इनका जुल्म नहीं चलने वाला है। ताकत इनके पास बहुत है, मगर एक बात को याद रखिए कि तारीख इंसानियत गवाह है कि जब कभी भी इनकलाब आया, इनकलाब कमजोरों से आता है, इनकलाब कमजोरों से आता है, इनकलाब गरीबों से आता है, इनकलाब मजलूमों से आता है। इनकलाब जालिम नहीं ला सकता, इनकलाब ताकतवर नहीं ला सकता, इनकलाब हुकूमत नहीं ला सकती। इनकलाब लाएगा तो भारत का गरीब लाएगा, जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, जिसके चेहरे पर आंखें अंदर छुपी होंगी। मगर इंशाअल्लाह ताला इनकलाब इस मुल्क में लिखा जा चुका है। अब इनकलाब आएगा, माहौल बदलेगा। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपने हिम्मतों को और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मैं माँ और बहनों से कह रहा हूं कि आप बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि वो जो लोग शहीद हो चुके हैं, जो मर गए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस के गोलियों का शिकार हुए, उनके लिए दुआ करते रहिए कि अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनके खानदानों को खैर से मदद करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, संघ परिवार को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि आप भारत की फिक्र करो, पाकिस्तान बांग्लादेश की फिक्र मत करो, आप यहाँ की फिक्र करो। आपकी वजह से मुल्क में कई कमजोरियां, कई गलतियां सामने आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। और आखिर में यह कहना चाहूंगा, ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश से ये क्या, जो भी उनका इल्जाम हमेशा होता है,
मेरे भाई याद रखो आप, ये भारत ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा, हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। ये हमारे अब्बा की सरजमीन है और बाप की सरजमीन से इंशाअल्लाह हमको कोई नहीं निकाल सकता। हम मिलकर हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, हमारे दलित कायदीन के साथ, तमाम सेकुलर पार्टी के तमाम लोगों के साथ मिलकर हमको लड़ाई में हिस्सा लेना है और इस काले कानून को इस मुल्क से छुटकारा दिलाना है। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।